Exactly 5 years ago today, August 4, 2020 at 6:07 p.m. The unimaginable happened. The biggest non-nuclear blast in modern history shattered Beirut. Miraculously, my family and I survived. Physically, yes, but what we witnessed lives on inside us. My grandmother's home sits in what was classified as the widespread destruction zone. I'll never forget her words that night. She was 93, wore a hearing aid, and still whispered, "I hope no one ever hears that sound again." That sound? That sound was beyond sound. It was violence without warning. They knew. The criminal, corrupted authorities, they knew. And justice still hasn't prevailed 5 years after the blast. That night we found the St. Charbel statue in my grandmother's home, shattered, torn open, but his face remained intact, not a scratch. The symbolism wasn't lost on me. Face cracked, but not destroyed. And in that moment, I remembered what faith really is. Not certainty, not comfort, but the quiet courage to hold on even when everything around you breaks. You see, this neighborhood is not just where people now sip lattes and pose for murals. It's where I played as a child, where I learned to ride a bike, where my roots still run deep. I've seen it all. It's radical transformations, it's cracks, collapses, and quiet rebirth over and over again. Because that's what we do, right? We, the Lebanese people, we rebuild in silence. We survive the unimaginable. We don't sit in the victim's seat. We don't wait for conditions to improve. We find a way, not an excuse. It's not pride. It's how we keep going. Simply, it's how we keep going. But survival, it's not justice. And resilience should never, ever become an excuse for us and the world to forget. But even when we find ways to keep going, some wounds are bigger than us. This is a collective trauma and an ongoing tragedy. The pain will persist until justice is served for every broken life, for Beirut, for our beloved Lebanon. Just for you to know, if you didn't heard before about this blast, that explosion was caused by the ignition of around 2,700 tons of ammonium nitrate stored at the port for years, illegally for sure. It's not clear. Its force was equivalent to nearly 1 kiloton of TNT. It was felt over 240 kilometers away. Windows shattered across the capital and beyond. Entire buildings collapsed. But what most important, more than 200 people were killed. Over
7,000 injured. Some are still recovering. Some never woke up, still in coma after 5 years. Around 300,000 people lost also their home that evening. Some didn't come back till now. Accountability, yet accountability remains missing. The truth remains buried. Justice still hasn't prevailed. And maybe this video is a kind of virtual memorial. I hesitated before doing that, but I couldn't resist. Because believe it or not, I realized that I don't think about that day every single day. It's a real day. Even if I still remember exactly what happened in details, I don't think about that regularly. We had arrived at my parents' home that day in the mountains just 1 hour before the blast. The government had just announced, a full lockdown for COVID. So we decided we all gathered to be together for this full lockdown. I was sitting in the saloon facing the open entrance door when I heard my youngest brother say, "Bonjour." I turned my head forward him, and in that same exact moment, we heard the first explosion. Because 2 explosions happened. We ran outside, calling all the children to get inside. We thought it was bombardment. We didn't know what it was. We didn't know. Even 30 kilometers away, it felt like it happened right next door. Later we understood many felt the same in various regions around the country. Then came the panic. When we realized it was in the port, the calls to check on my son, my grandmother, uncles, nieces, our friends in Beirut, our entire family in the same neighborhood. We were lucky we were able to reach them. Later, as videos began to circulate, I remember the first time my brother showed me the one with the mushroom cloud rising. It was surreal. Till now, I can't realize it. Literally surreal. Like in the movies. In my neighborhood. Then the news started to spread. Friends injured, friends lost. Surreal. The next day we went to clean tiny glass everywhere, smaller than chickpeas. So many helping hands showed up, many. No one asked who, no one asked why. Even it was lockdown, corona, everybody was afraid, but no one thought about that. It was forgotten. And I remember thanking God with every single broom sweep that day. Even though I've lived through war before, this was totally different. It felt different. In seconds, so many lives destroyed, changed forever. For me, August 4th will always be linked to the Beirut Port Blast. For me, it's another reminder not to take any day, not to take any minute, any second for granted. Make every second count. This is why I'm making the video. You don't have to experience this. Please enjoy the simple pleasures of life. Not only the huge events. Cherish your family, cherish your friends. Tell them, call them. At the very least, message them now. At 52 today, I've been reminded again and again that
everything can end in a single second. So live with intention, love without delay, don't take anything for granted, and never, never, ever wait for a perfect moment to appreciate anything or the ones still beside you. Bless you all. Bulle, c'est ma dernière émission. Donc voilà, Katharina, c'est ma dernière bulle. Et la semaine dernière, je n'étais pas là dans cette émission. La semaine dernière, donc j'ai profité de ma non-participation à l'émission pour me prendre quelques jours de vacances. Donc mardi matin, je coupe mon téléphone et prends le train pour Annecy, une petite ville des Alpes située dans le sud-est de la France. J'arrive aux alentours de 14 h, me dirige vers l'appartement que j'ai loué pour 2 nuits et y dépose mes affaires. Avant mon départ, mon voisin m'avait dit « Arrête-toi à Taloir ». C'est un joli petit village surnommé la Perle du Lac. Je suis son conseil et je ne suis pas déçu. C'est vraiment très beau. Le soir, après avoir mangé dans une charmante brasserie, je rentre à l'appartement et profite de la vue. J'allume pour la première fois de la journée mon téléphone et cherche sur YouTube une musique qui pourrait accompagner ce tête-à-tête entre le coucher de soleil et moi. Ma recherche est interrompue par des SMS. « Mec, j'espère que ta famille du côté de Beyrouth se porte bien. Bonjour Roda, je pense à toi et à tout le Liban. Mon ami, je suis en deuil pour ton pays. J'ai appris l'horrible explosion à Beyrouth. Mon cœur bat vite, mon estomac se noue. Je tape sur Google Beyrouth explosion. On parle d'une double explosion, de milliers de blessés, d'une 50aine de morts. Je regarde une vidéo filmée avec un smartphone, au loin de la fumée blanche. Ça ressemble à un incendie. Et puis boum, l'apocalypse. Je suis KO debout, mais je n'étais pas au bout de mes peines. La cause du drame finit de m'achever. À proximité d'une zone densément peuplée du centre-ville, ont été stockés depuis plus de 6 ans et sans mesure de précaution 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. 2750 tonnes qui, en une fraction de seconde, ont éventré Beyrouth. Haïda Loubnen. C'est le Liban. On dit qu'être libanais, ce n'est pas une nationalité, c'est un métier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis libanais. C'est vrai. Être libanais est un métier. Un métier qui se transmet de génération en génération. Chaque génération transmet à la suivante ses joies, ses peines et ses traumatismes. Surtout ses traumatismes. Être libanais n'est pas un métier de tout repos. Vous pouvez faire des heures de méditation, vous flirterez toujours avec le burn-out. Être libanais est un métier qui exige un seuil de résistance au stress élevé. Un drone israélien traverse la frontière et c'est tous les Libanais qui frémissent. Les Américains menacent l'Iran et c'est tous les Libanais qui tremblent. La guerre en Syrie s'éternise et c'est tous les Libanais qui prient pour que le Liban soit épargné. Être Libanais est un métier répétitif qui consiste à basculer en permanence de l'espoir au désespoir. Être Libanais est un métier de névrosé. Pour certains, c'est aimer le Liban, mais être incapable d'y vivre. Pour d'autres, c'est maudire le Liban, mais être incapable de le quitter. Être Libanais est un métier pour lequel on signe un contrat à vie. On peut quitter le Liban, mais le Liban ne vous quitte jamais. Où que vous soyez, il vous rattrapera, même à Annecy. Être Libanais est un métier mal payé. C'est un apprentissage permanent. On est Libanais, mais on ne le devient qu'à la force des épreuves. Personne n'est suffisamment armé pour être Libanais. Et il y a toujours un moment où l'on n'a plus envie d'être Libanais. Ce soir du 4 août, je suis fatigué d'être Libanais. Fatigué d'être déçu, triste et impuissant pour ce pays dans lequel je n'ai jamais vécu, mais qui est le mien. Fatigué, je me couche sur le lit, je prends mon téléphone et je cherche une musique qui pourrait accompagner ce tête-à-tête entre ma tristesse et moi. Ce sera Feyrouz. À Annecy, dans l'appartement d'un inconnu, je noierai ma tristesse au son de la voix de Feyrouz. Je ferme les yeux, je me vois au Liban, il fait beau, je me promène en bord de mer, autour de moi les pêcheurs, les joggeurs, les cyclistes, les vieux assis en cercle et fumant l'arguilé. Ça crie, ça rit. Un peu plus loin, les embouteillages et les klaxons. Haïda Loubnen.
c'est le Liban. Je m'assieds sur un banc et je pense à Khalil Gibran, Amin et Ibrahim Maalouf, Bachar Makhalife, Nadine Labaki, Wajdi Mouawad, Zaina Abirached. Les yeux fermés, je pense à tout ce que le Liban a de plus beau. Être libanais, c'est garder espoir, malgré la colère et l'injustice. Être libanais, c'est faire soi les mots de Brel et se souvenir qu'il est des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Garder espoir et se relever. Haïda Lubnen, c'est le Liban. Merci Roda. Merci à vous.